today with us, we have somebody who I identify a lot, more than a lot, because our next speaker is somebody who has transited a similar path that some of us have transited from practical journalism into academia, a path that is not always very easy to do, and a transformation and a conversion that is not always possible for many people. But in this case, has been not only possible, but very, very successful. Nicolas Housset is a senior lecturer at the François Rabelais University in Tours, France. He's a doctor of cultural geography and director of the Public School of Journalism at the university. At that university, he worked as a radio journalist and then in the regional press from 1997 to 2007, while at the same time, both in France and in North America, preparing a geography thesis on the territories of identity of North American Jews through the study of the American and Canadian Jewish press. He was the then appointed senior lecturer at the Department of Information Communication at the Institut Universitaire de Technologie, University of Technology of Toulouse. One of our Erasmus partners, one of our oldest Erasmus partners, one of our best serving Erasmus partners. At the EPJT, he teaches journalism genres, sources of information, understanding the news, and coordinates the different practical courses in radio broadcasting and multimedia, which proves that you can be both a great practitioner and also provide important theoretical contributions. In geography, his areas of research concerns the evolution and identification of minority communities through the prism of the studies of the ethnic press. In information science, his interest lies in issues linked to the development of online press, not only narrative but forms, but also hypertextual writing. And I want to thank especially Stephanie, one of our PhD candidates at the department, who gently has accepted the task of doing interpreting for Nicolas. Thank you very much and welcome. Thank you. First of all, I would like to apologize because I'm not sure my English is good enough to have this presentation in English, so I will speak in French, and thank you very much, Stephanie. You will translate. And I'd like to say thank you very much to Jairo and to the organizer of this international week, because it's very important for us to talk together. Je voudrais démarrer cette présentation sur un événement qui a eu lieu en France il y a 6 ans maintenant, qui est le décès d'un acteur français qui s'appelle Philippe Noiret. He's going to start with presenting a little anecdote which concerns the death of a French actor called Philippe Noiret, who died in 2006. Voilà. Donc voici la fiche Wikipédia de Philippe Noiret. Hein. Et le 23 novembre 2006, Philippe Noiret est donc décédé à Paris. Et ce jour-là, il y avait une information importante. Oula, sorry. L'information importante était ici, dans ce petit rond rouge. Well, the most important information is circled in red, and that was the only information we had that day. I think. Je pense que c'est mieux. Ouais. Ok. So, comment est arrivée cette information sur Wikipédia? C'est ça qui est intéressant. Hein. So what we're looking at is how this information was actually put on Wikipedia and how it was a collaboration of several people. Yeah. So, donc, à 19h39, la première personne à avoir écrit Philippe Noiret est mort le 23 novembre 2006, c'est une infirmière. So at 7:39 in the evening, a French nurse put on the internet on Wikipedia that this actor just died in the 23rd of November. So that was the first bit of information we had. À 20h12, donc 40 minutes plus tard, un autre contributeur a précisé qu'il était mort d'un cancer. And half an hour later, someone else actually added to this information just today that he died of cancer.
À 20h17, donc 5 minutes plus tard, troisième information, il est mort à Paris. So 5 minutes later, at 17 past 8, someone else put on the internet, on Wikipedia, that the actor actually died in Paris. Et enfin, à 20h57, donc 80 minutes après la première information, on est arrivé à la version finale, comme quoi il était décédé le 23 novembre 2006 à Paris, et on a ôté l'information comme quoi il était mort d'un cancer. So what happened then was that about an hour and a half after the first bit of information was put on Wikipedia, we have the final information, and it says that he died the 23rd of November 2006 in Paris. Now, the information bit that he died of cancer was taken out of the final version, but I think it's later on, you know, like you have this long information after the little summary on Wikipedia, so the cancer part was moved into the long bibliography. text, yeah. Yeah. So, que faut-il retenir de ça? So what do we learn? D'abord, que ce ne sont pas forcément les journalistes qui donnent en premier l'information. So the first point to mention is that it's not necessarily the journalists who put information on the internet. Comment les journalistes ont su l'information? How the journalists got to know about this information C'est un journaliste de l'AFP, l'agence France Presse, was a journalist of the French press agency, l'AFP, qui voulait actualiser ce qu'on appelle la nécrologie de Philippe Noiret. and it is this journalist that wanted to update the information about Philippe Noiret. Parce que dans les rédactions, on savait qu'il allait mourir d'un jour à l'autre. Because the only thing they knew at this agency was that he was going to die one day or the other, but they didn't have the exact information that he actually died. Voilà. Et quand on travaille dans le print, on actualise, on update régulièrement les papiers, parce que s'il meurt à 23h, s'il meurt à minuit, on n'a plus de temps pour écrire un papier. Donc les papiers sont écrits à l'avance. So what he's saying is that if you work for print journalism, you sort of prepare information in advance when you know something's going to happen, so that when something actually happens, you have all information ready. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'un journaliste de l'AFP a su, en regardant Wikipédia, que quelqu'un avait écrit qu'il venait de mourir. So, in fact, the journalist of the French press agency learned from Wikipedia that this French actor had died. Ce qui est intéressant, c'est que voici une concurrence, en quelque sorte, pour les journalistes. It's a sort of competition for journalists, Mais une compétition qui peut être saine, qui peut être intéressante pour les journalistes. but it's not a mean competition, but rather an interesting and maybe complementary competition. Parce qu'elle nous oblige, nous journalistes, à se recentrer sur nos fondamentaux, que sont la vérification de l'information, le recoupement des sources, trier les informations, hiérarchiser les informations. Because it forces journalists to go back to the basis and to concentrate on verifying information, looking at the sources, and making sure that there's some sort of hierarchy in the information that's put out. Cette concurrence doit aussi nous obliger, nous les journalistes, à travailler essentiellement sur ce qu'on appelle les plus-values de l'information. It's also it also makes journalists work or concentrate on more than just information, like the added, well, it's not added value. Added value, you could yes. say added value. Les plus-values, ce sont les contenus, Content, la crédibilité des contenus, credibility of the content, et enfin les nouvelles formes de narration du récit journalistique. and finally new narrative forms of journalism. Dernière hypothèse que l'on peut émettre à partir de ce premier exemple, c'est que cette concurrence nous oblige à repenser la position du journaliste, non plus seulement vis-à-vis des autres journalistes, mais aussi et surtout aujourd'hui vis-à-vis des non-professionnels. And finally, it is one of those cases that makes us think about the position and the role of the journalist in today's society, not only with regard to other journalists, but rather with regard to non-journalists that will put information out there. On peut parler, je pense, d'un nouveau contrat entre les diffuseurs et les récepteurs de l'information. So we could talk of a new contract between
people putting out information and people receiving information. Cette crédibilité est importante. Je dirais même que c'est l'essence de notre métier. And this credibility is essential. It's an essential part of the profession of journalism. Si on s'intéresse maintenant à un sondage qui est effectué chaque année en France par un journal qui s'appelle La Croix. This is an opinion poll that's done every year by a French journal which is called La Croix. C'est un sondage qui interroge les Français sur ce qu'ils pensent des médias. And this opinion poll mainly asks questions about what French people think of the media and what sort of media they use to obtain information. Première information, pour accéder à l'actualité, les Français privilégient la télévision. The first thing we can take from here is that the French people will have television as the main source for information. Ensuite la radio, ensuite la presse écrite et enfin Internet. Radio, written press, newspapers, and then the internet. Si maintenant on s'intéresse, c'est à droite, uniquement à ceux qui vont tous les jours sur Internet en France, So then we have of course, the second one, and this is only concerned with people who use the internet daily, not the whole French population, but the people using the internet. la télévision reste le premier moyen de s'informer, mais est en baisse par rapport à l'ensemble des Français. Television is still the first source or the primary source of information, but as you can see, it's less important than for the whole population. It's a tiny difference. La radio reste au même niveau. Radio remains the same. La grande différence, c'est que Internet est davantage utilisé que la presse écrite. And the most important point is that the internet is used more to obtain information than the newspapers, written newspapers. Et enfin, si on regarde maintenant la confiance accordée aux médias par les Français, And if we look now at what sort of media people trust, then on voit que la radio arrive en tête, we can see that most people trust radio, ensuite la presse écrite, then newspapers, ensuite la télévision et enfin Internet. then TV, and finally the internet. On pense, d'après les différentes études que l'on a en France, qu'un tiers des Français font confiance à Internet, un tiers ne font pas confiance à Internet et un tiers ne se prononce pas. And according to several surveys and studies and research projects in France, it is believed that 1/3 trust the internet, 1/3 doesn't, and 1/3 doesn't have an opinion. Alors quelles sont les hypothèses de travail que l'on peut bâtir à partir de ça? La première, So what sort of hypothesis can we build from there? Première hypothèse, c'est que l'information que l'on trouve sur Internet est très hétérogène et que celle diffusée par les journalistes est très minoritaire. The first hypothesis is that information found on the internet is very heterogene, and that it's and that is the information distributed or put on by journalists is actually quite small. The amount is quite small. Deuxième hypothèse de travail, on peut penser que les internautes sollicitent des portes d'accès à l'information, elles aussi très hétérogènes. The second hypothesis is that people use a variety of sources on the internet. Et troisième hypothèse, c'est qu'il n'y a pas ou peu de réflexion collective menée par les éditeurs. That there's very little reflection that is actually done by the editor, the publishers. Publishers, yes. Pour valoriser l'information sur Internet faite par les journalistes. To valorize and give value to the information we can actually find on the internet, and that is information put on the internet by journalists. Il n'y a pas non plus de réflexion collective pour valoriser l'enrichissement de l'information grâce à Internet. And also there is no real appreciation of how the information found on the internet actually enriches the whole world of information. On peut dire aujourd'hui que la place est cannibalisée par les moteurs de recherche. So one could say that today the place, the internet is cannibalized. Well, that's a term we don't really use, but Sorry. it's like, you know, the cannibals that
people, so it's sort of like there's a mess on the internet, one could say, which is caused by the different research motors. Avec un collègue, nous travaillons actuellement sur des réponses originales que peuvent apporter les médias en ligne collectivement pour mettre en valeur l'information de qualité et une information pluraliste sur Internet. So what he's looking at as with a colleague is to find some original and innovative responses to how the media can together give some value to the information found on the internet, and how the quality and the plurality of information can be enhanced. Nous pensons que cette recherche pourrait éclairer, donner des idées en tout cas utiles aux acteurs dans les choix en cours. So they hope that these replies and responses and results they might find, that those will be helpful for Tu peux répéter? Oui, on pense que cette recherche pourra éclairer utilement les acteurs dans les choix qui sont faits actuellement. Oh, so it could help the actors with taking the right decision, I think, on what information to publish and which one. Notamment quand on voit la polémique qu'il y a eu en France il y a 3 semaines entre Google et les diffuseurs, les éditeurs de presse, sur Google doit-il rétribuer, doit-il payer les informations qu'il met en ligne lui-même dans Google Actualité, par exemple. So about 3 weeks ago, there was a big debate in France about whether Google should actually pay for the information that it puts out. Une étude qui a été faite en début d'année a démontré que 72% des titres d'actualité dans Google Actualité provenaient d'acteurs de la presse en ligne. So actually 72% of the information, like news, put out by Google come from news organizations, come from newspapers online. Okay. Donc aujourd'hui, je vais très brièvement revenir sur 3 challenges, 3 opportunités que l'ère du web et du multimédia offre au journalisme. So you'll present 3 opportunities or challenges that the internet gives to journalists, professional journalists. Premier challenge, à l'heure de la profusion de l'information, de la profusion de l'information, Internet doit offrir aux journalistes une fenêtre sur le traitement qualitatif de l'information. So actually today the internet is supposed to be like sort of window about the qualitative dealing with information. It's about the quality of information. Deuxième challenge, à l'heure où les journaux papier disparaissent, Internet peut consacrer la revanche de l'information écrite. And today, when newspapers are disappearing, the internet is a new opportunity for journalists to still like focus on written information. Enfin, troisième challenge, à l'heure où les journalistes sont devenus très minoritaires dans la diffusion de l'information, Internet doit aider à repenser les pratiques collectives de cette profession. And today, when the information put out by journalists are actually very few, the internet sort of forces journalists to rethink the way they work. Je le disais en introduction, la plus-value journalistique, c'est le tri, c'est la hiérarchisation, c'est la vérification, c'est le recoupement des sources. And here again, we're looking at verifying information, verifying sources, and being able to give a certain hierarchy to the information obtained. Ce que l'on peut dire, c'est que la gestion de la temporalité de l'information doit rester aux professionnels que sont les journalistes. He argues that La gestion. the way to deal with information and the way to decide whether it's good or bad information, like in the sense of quality, not content, should be staying with the professional journalists. That should stay their role. Ça ne veut pas dire qu'on le fait toujours. Which doesn't mean that they always do. L'exemple de l'affaire McAlpin et de la BBC démontre qu'on doit rester très exigeant et très vigilant par rapport à nos pratiques professionnelles. The affair McAlpin shows that journalists need to be very, very careful when they check information, and they need to make sure that they check information correctly. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'Internet a d'abord consacré
puis diluer ce que les médias traditionnels avaient commencé à créer, à savoir une dictature de l'audience. And the media, the internet, has started at first to have this dictatorship of the audience, but then it sort of like was diluted because well, there was so much, so it was not as concentrated as it was in the beginning, but you know, still the audience to a large extent. C'est le fameux PageRank de Google, c'est le like de Facebook. La hiérarchie se faisait uniquement sur le relais de l'information et non pas la pertinence de l'information. So examples like the page ranking by Google or the like button on Facebook, we all know, showed that it was more about how often something was read rather than whether the information obtained was of any quality or was true. Et corollaire de cette dictature à l'audience, évidemment, c'est la course à l'information. And so what comes with this dictatorship of the audience is almost like a competition, a running competition in order to be the first people to get the information out there. Et là où la radio d'abord, puis les chaînes de télévision d'information continue possédaient une sorte de mainmise dans la diffusion la plus immédiate possible de l'information, Internet est venu bousculer cette compétition. Whereas at first the radio was usually the one to broadcast breaking news and new information as well, the first. Now the internet is in competition with that and is sometimes, or a lot of times, a lot quicker than traditional media. Aujourd'hui, les journaux en ligne sont sur la même ligne de départ. Yeah, go ahead. Okay. Et les journalistes citoyens, eux, ont encore ce que j'appelle une longueur d'avance, car il s'agit souvent de ce que j'appelle des informations d'opportunité. J'en parle parce que j'y étais. Yeah, so what's happening now with the online journals is that, well, there's this sort of relationship with the citizen journalists who are able to give information in because they've been there. So it's this sort of journalism of opportunities. One could say. Okay. Il faut maintenant travailler en temps réel, ce qu'on appelle en économie en flux tendu. Et c'est pas inintéressant de constater que pour l'information, qui n'est pas une marchandise, on parle aujourd'hui de flux tendu comme on parle de flux tendu de marchandises. So Sorry. Nowadays, going into economics. So nowadays, it's everything is like, well, journalists or the internet is trying to give news out as they are happening. So it's fluctuating, it's very quick, and it's almost like, you know, in economics when everything goes quick and all the time and everything is, you know. So there's this comparison. On est face donc, en tant que journaliste, à une double pression temporelle. So there's a double pressure on journalists. Et face à cette pression, on doit se recentrer sur les fondamentaux de nos pratiques. And so, with all this pressure and all these different developments, what the journalist needs to do once again is to go back to the journalistic basis and verify information, verify sources, and make a choice of what is news and what is not. Ce qui est intéressant, là encore, de remarquer, c'est qu'Internet a remis en avant ce qu'on appelle le fact-checking. So the internet, what it did was to really force journalists again to check facts, to verify where information comes from, and to make sure that there's some sort of quality to information. Je vais encore reprendre une anecdote pour bien faire comprendre mon propos. Dans 2 jours en France, le plus grand parti de la droite française, l'UMP, va élire son nouveau chef. He's going to tell another story. And in about 2 days, the biggest conservative conservative party in France, it's called UMP. They will elect their leader, the head of the party. Il y a 2 candidats, et ces 2 candidats ont fait une émission de télévision il y a une dizaine de jours pour présenter leurs arguments. So there are 2 candidates, Fillon and Copé. And about 10 days ago, there was a debate on TV. TV, yes. Yeah,
so that they could like give the arguments why they would be the best suitable candidate for the position. Et le journal Le Monde, qui est un journal de référence en France, tient un blog avec des fact-checkers. So, and the newspaper Le Monde, which is a very well-known and respected journal newspaper in France, works together with bloggers who check and verify information. Et le lendemain de l'émission de télévision, dans un autre journal, So the day after the debate, in another newspaper, un autre fact-checker a fact-checké les fact-checkers du monde. so the next day, in another newspaper, there was a fact checker that had fact checked what the fact checkers of Le Monde had tried to verify. Exactly. So there was this chain of fact checking. Yeah. Et ce qu'il dit, c'est que les arguments des fact-checkers du monde étaient très hasardeux, quelquefois. As I do To hazard. just like, okay. Well, so, and what these, Était faux. what was the other journal? Libération. So the other journal that checked how the fact checkers of Le Monde were working is called Libération, and Libération figured out, or the fact checkers of Libération figured out that actually the information or the verification of the news that was done by the fact checkers of Le Monde was not very good and actually not well done at all. Mais en préambule, il écrit ceci qui je trouve très drôle. Au préalable, disons que le travail des journalistes fact-checkers est une innovation utile, nécessaire et indispensable. Nevertheless, they said, c'est Le deuxième. Du Monde. deuxième. Non, le préambule de Libération. Nevertheless, Libération put in a preamble saying that the task of the role of the fact checkers is becoming increasingly important, and it's something very, very substantial for journalists. Autrement dit, vérifier l'information serait une innovation. And they said that verifying information is actually an innovation, something new. Alors que c'est la base de notre métier. Although this is like the basis of good journalism. Alors, c'est vrai que le fact-checking repose sur une vérification a posteriori. The fact-checking, though, is a method that's after the fact. So first it's published and then it's verified. Alors que la pratique journalistique insiste sur la vérification a priori de l'information. Although the professional journalists are supposed to verify the information before they publish it. Mais là encore, les nouvelles technologies nous apportent un moyen de réduire le temps, et uniquement de réduire le temps. And here again, the new technologies, the new media, give us the opportunity to check facts much quicker. Si on voulait être sévère, on pourrait même dire que le fact-checking met en lumière l'incapacité des journalistes intervieweurs à apporter eux-mêmes la contradiction. And what we can see from, or what we learn from this new professional fact-checking is that actually journalists are often incapable of verifying information. Alors, est-ce que le tableau est si sombre que cela? Is it as bad as that? Non. No. D'abord, cette course à l'information doit être le fondement d'une nouvelle relation entre diffuseurs et récepteurs de l'information. No, because first of all, this competition and this wanting to be the first to get information out should be the basis for a new relationship between people putting out information and people receiving information. Pour reprendre l'analyse d'une consoeur française, on peut dire que l'immédiateté de la diffusion d'une information sur le web a valeur de contrat de confiance entre le journaliste et les internautes récepteurs. And there was it a scholar, Francis Ball? No. Non, Alice Antôme, une consoeur à Sciences Po Paris. Okay. So a scholar from Sciences Po Paris said that actually, I forgot this. Diffuser immédiatement l'information, c'est créer un contrat de confiance entre le diffuseur et l'internaute. He actually argues that releasing information immediately
is sort of the basis for a new contract of trust between the audience and the publisher. Pourquoi? Parce que donner une information, et notamment une information exclusive en temps réel sur le web, ce n'est pas seulement privilégier le récepteur, c'est dire au concurrent, voilà pourquoi on le dit tout de suite, parce que notre premier client, c'est le récepteur. And actually, giving information out as they are happening, like right away, is sort of shows that the publisher gives a sort of privilege to the audience because they deserve to be the first ones to know. Cette mise en lumière de la vérification de l'information peut aussi être analysée comme un enrichissement de l'expertise face à l'information. And this is also this verification of information and this giving out news right away is Un enrichissement de l'expertise face à l'information. makes the expertise a lot deeper, stronger. Pour reprendre un propos de Philippe Couve, qui est journaliste et blogueur français, il dit ceci d'intéressant et de fondamentalement vrai, qu'aujourd'hui le public a les moyens de s'exprimer, même si on ne lui donne pas la parole. And a French journalist and blogger says that today the audience has the opportunity to express its opinions and its views without actually being given the opportunity or being asked to express this opinion. They can just do it. Certains blogueurs sont des spécialistes, Some bloggers are specialists, des experts, dont les pratiques sont bien plus rigoureuses que sur certains médias dûment homologués, dit-il. a lot of bloggers are actually experts and specialists in what they are blogging on, so their methods of research are a lot more thorough than the research methods or the methods in general of general journalists. Et donc ces contributions, écrit-il, doivent obliger les journalistes à refondre leurs angles, doivent obliger les journalistes à être plus exigeants sur leurs pratiques professionnelles. And this actually should force journalists to be a lot more careful, be a lot more thorough with the information with their when they do research in order to publish a story. Et donc face à cette surabondance d'informations, le journalisme doit retrouver son rôle de garde-triage, de mise en perspective. And given that we have so much information, like this information overload, it is the journalist's duty and role to separate what is worth being reported and what is not, and what is news and what is not, and what is information and what is not. Et comme les flux d'informations générés par les journalistes sont très minoritaires sur la toile, And since the information put out by journalists are becoming increasingly less often, they do it less and less actually. leur visibilité doit passer par une politique de ce qu'on appelle la mise en avant de la marque. So, in order for journalists though to be visible, while not being the only the only source of information, is to give quality to their profession, to make sure they verify information, and to make this some sort of new way of branding journalism, professional journalism. Il y a une expérience au Brésil qui est très éclairante. There's something that happened in Brazil that's very helpful in understanding this. En 2011, 2011, 150 titres brésiliens ont décidé de ne plus être référencés dans Google Actualité. about 150 journals decided that they didn't want to be referenced by Google anymore. Et Ricardo Pereira, qui est le directeur de l'association qui regroupe ces 150 journaux brésiliens, And so this guy was the head of the association of these 150 journals. disait ceci il y a 15 jours, Said 2 weeks ago, ouais. Si la présence sur Google crée du trafic, le lecteur qui se contente d'un coup d'œil sur nos contenus ne nous intéresse pas. Said that if actually it is enough for the audience to just have a quick look at Google without actually looking at real journalism, then this is an audience the newspapers are not interested in. Il dit ceci, nous voulons le lecteur fidèle qui sait chercher l'information et qui croit dans le titre d'un journal. They want the audience that looks for information, that is a loyal reader of a journal and that
and an audience that believes that a journal stands for something, the name of the journal stands for something, stands for quality. Enfin, Finally, et cela peut être analysé comme un nouveau paradoxe, and this could be, what follows could be analyzed as a new paradox. ce qu'on appelle la territorialité du web, donc l'absence de support de lieu du web. So dur. that, so here we get to the difference with you. So that actually the internet is a place without being an actual place. So Cela peut aider à redonner du sens à l'un des 5 critères constitutifs d'une information, qui est justement le lieu. although one of the 5 criteria Yeah, of the information, of information is actually the place. the place, location, where it comes from. J'ai le plaisir de diriger une école de journalisme à Tours, en France. And he's very happy to because he is the director of a journalism school in Tours. Et à Tours, il y a un journal, un quotidien qui s'appelle La Nouvelle République. And there's a daily journal that's called La Nouvelle République, the New Republic. Et depuis quelques semaines, La Nouvelle République est le premier quotidien français à développer une application de géolocalisation pour que ses lecteurs puissent avoir, selon le lieu où ils sont, des informations sur le lieu où ils sont. So actually what this journal has been trying to do is to develop some sort of app, geo-local app, to show the audience where the information comes from. So Et ce qui est intéressant, alors ici BBC News le fait déjà en Angleterre, BBC does it already in the UK. mais en France, le premier titre à le faire est un titre local, est un quotidien régional. But in France, the first newspaper to do this app thingy is actually a local journal. Et selon moi, cela fait sens, it makes sense. So according to him, this makes sense. Et les deuxièmes à le faire dans 15 jours, dans 2 semaines, ce sera également des sites locaux d'information, ce seront ceux de la radio publique nationale, mais les locales de la radio publique So nationale. in about 2 weeks, some radio stations in France will start doing the same. It's a national public radio, but actually it's the local stations that will do it. So like, for example, I don't know, Radio. Le lieu redevient un élément essentiel de l'information grâce à Internet. So this actually allows the place to become an essential criteria for news and information again, and this was made possible by actually the internet. Information de qualité, on disait. Maintenant, deuxième partie, revanche de l'écrit. And whereas the first part was on the quality of information, we're now looking at. Peut-être que vous connaissez ce site, Newspaper Death Watch, qui est un site américain qui donne tous les journaux print qui disparaissent aux États-Unis. So this is a newspaper that actually shows which newspapers died. Rest in peace on the left side, if one may say so. Et bientôt dans la liste, il y aura Newsweek, puisque comme vous le savez, Newsweek va disparaître dans sa version print en janvier 2013. And soon there will be Newsweek as well, because Newsweek is not going to be printed, but only be available online from January 2013 onwards. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que depuis la création de l'imprimerie, aucun nouveau média n'est parvenu à faire disparaître un média existant. So since the creation of the media, no newly founded or newly created media was able to actually make disappear one that existed previously. Alors, doit-on penser qu'Internet va réussir à faire disparaître, à englober les médias existants? So do we think that the internet might be successful in killing the other existent media? La réponse est dans la maxime de Newspaper Death Watch, chronicling the decline of newspapers and the rebirth of journalism. Well, the answer is in the title, chronicling the decline of newspapers and the rebirth of journalism. En empruntant aux 3 supports existants, donc le texte, le son et l'image, les nouvelles technologies de diffusion de l'information les confortent. So actually
actually, from the three elements of news and journalism, the sound, what was it? Pictures Pictures, sound and text. and text, the internet puts them together. Internet sera responsable de la disparition de l'appareil industriel des périodiques papier, mais pas de l'écrit. So the internet will be responsible for the disappearance of newspapers, but not for the disappearance of journalism and information. Et en créant cette raréfaction du print, Internet peut permettre l'existence de niches journalistiques sur papier. And so the internet has the opportunity, or creates the opportunity, to find little gaps in written journalism and in the written press, and to create new innovative forms of written journalism. Je vais vous donner deux exemples, mais avant, juste un mot sur cette photo qui apparaît sur Newspaper Death Watch, qui montre bien toute l'exigence que doit être la nôtre en termes de vérification de l'information. Cette photo a fait le tour du monde il y a 15 jours, hein, lorsque Sandy est venu toucher les côtes américaines. Or, cette photo date d'il y a 2 ans. So actually, as it is said on there, this photo went around the world saying that this was Sandy, the hurricane, and actually it wasn't, and this photo already existed 2 years ago. Donc, 2 exemples de création récente de magazines papier d'investigation en France qui me semblent intéressants à souligner. So there are two. He wants to give. Yeah, there we go. He wants to give 2 examples of like these gap publications, and these are like investigative magazines that were created in France. I think this one was created 5 years ago, and the other one Yes. 2.5 years ago. You know everything. Yeah, listen to you. Donc 21, 21 et feuilleton. Ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que ce sont ce qu'on appelle des MOOC, des magazines et des books. So we say MOOC. C'est à la fois l'idée de faire de l'information écrite finalement une sorte de livre, hein, mais dont les contenus sont des contenus journalistiques. So it's a MOOC. It's like a magazine and a book, so we say MOOC. And this is a sort of like, well, it's partly a book. Well, can you show us? Yeah, of course. We'll show, so it's more visible and clear. See? So it is, can I do this for you? Okay. So I'm taking Do as you over want. here. So it looks like this, so it's a bit like a book. It's not in the shape of a, well, it is a lot more stable than just a magazine. And it's also a lot thicker. And inside you can see like how it's done. It's journalism on the inside. It's not just I don't know, fashion. Well, fashion is oh, I'm gonna get in trouble here. It's investigative journalism on the inside. And they have pictures and all these texts and illustrations. And it's very up to date. And then there's this other one, Feuilleton. It's a bit smaller. And those come out every 3 months, right? They're about 15 euros. And this is smaller, but it's the same sort of idea. I don't know whether you can see this, but this is what it is. C'est un peu dans la même lignée que ce que peut faire New Yorker, par exemple, ou Vanity. So it's a bit like the New Yorker or Vanity. Ce sont donc des articles très longs. Very long articles. Souvent, ils dépassent les 40 000 signes. A lot of times it's more than 40,000 signs. Et après 5 ans d'existence, 21 compte aujourd'hui plus de 70 000 abonnés. And after 5 years of existence, this one, right? Yes. Has more than 72,000 readers. Donc c'est rentable. So it works. It's they don't lose money. Écrire sur du papier reste rentable en termes d'information, même si je sais très bien que ce sont des niches. So bottom line, writing stays important. On paper, writing on paper. Ce qui est important à souligner, c'est que tous les articles que l'on trouve dans 21 ou dans Feuilleton sont des articles qui nous offrent des rencontres inédites. So what is important is that all those
articles are, well, they are new, they can't be found anywhere else. Ce sont des rencontres avec des femmes et des hommes. You meet men and women, Ce sont des rencontres avec des lieux. places, Ce sont des histoires individuelles. individual stories, Ce sont des histoires du quotidien. and of daily life. C'est finalement le retour en grâce du terrain dans la pratique journalistique. So, well, this space and place comes back into journalism through these publications. Il n'y a pas d'informations liées à ce qu'on appelle l'agenda institutionnel dans 21, ni dans Feuilleton. So, and there are no information or stories in here that are actually linked or related to the institutional news agenda. Mais ces articles donnent sens à des tendances sociologiques lourdes. But these articles try to help understand sociological trends, like important subjects concerning society. Et donc on retrouve un des rôles fondamentaux de notre métier, So we find we focus on the essential role of journalism, observer le monde qui nous entoure, observe the world we live in, le raconter tell people about the world we live in, et aider les lecteurs à le décrypter. and help explain and understand this world we live in. Dernière précision, 21 existe aussi sur Internet. And last, detail, you can read this on the internet. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier que la presse écrite reste à l'origine de la boucle médiatique aujourd'hui. We should not forget that despite all the technological advances, the written press still is like the center of journalism. C'est encore elle qui est l'une des premières sources d'information fiables des autres médias. The written press is still one of the most trusted source of information. Quand bien même on la regarde sur tablette ou sur smartphone. Doesn't matter whether we look on the iPad as Hyro does or on the internet or actually at the newspaper. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les supports changent, mais l'écrit reste. So the medium or the way the way information is presented might change, but the writing in itself stays important. Information is written down. Sorry. Et si on analyse la façon dont des sites comme celui du New York Times, mais aussi des pure players, font appel au support médiatique, on remarque que on se rend compte que l'écrit reste la colonne vertébrale du traitement de l'information sur le web. So if we look at, for example, the online edition of the New York Times or other, Or The Guardian, or the Guardian, El País. or El País, or Die Zeit, the German one, we see that the written information is still like the column, the most important thing even in the online format. It is about written information. Je ne dirai rien de plus sur la troisième partie parce que je vais être en retard. Je voudrais juste conclure mon propos et dans les questions éventuellement on pourra reparler de la pratique collective du journalisme. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que les technologies liées à Internet ont permis aux récepteurs de devenir également diffuseurs. So, to conclude, the internet has allowed the audience to be as much audience as producer. Mais sans qu'aucune règle déontologique ne vienne encadrer cette nouvelle forme de diffusion de l'information. Aucune règle déontologique n'encadre la façon dont les journalistes et citoyens diffusent l'information. But there's no like established rule of how citizen journalism is supposed to be organized or what sort of methods or rule or practices it has to follow. Or, on sait très bien que c'est entre l'information brute et l'information élaborée que prennent place toutes les procédures de validation. So, but we know that between the raw information and the information that's been dealt with, that's where further detail is added, that's where we have a lot of different practices that lead from one to the other. Et ça, les agrégateurs de flux d'informations ne le font pas. And this is something
we do this elaboration process. It's something we can find in professional journalism, but not in citizen journalism. Donc ce recentrage du journaliste dans la diffusion d'une information de qualité doit répondre à une exigence collective. And so there needs to be like a common appeal to citizen journalists to make sure that actually it is quality information they put out there. It's verified and Collective entre journalistes, common appeal means it's common, like it's collective between journalists, mais aussi collective entre journalistes et journalistes citoyens. but also between citizen journalists and professional journalists. Pour les entreprises de presse, les intérêts sont pluriels, sont nombreux. For the news agent, not the news agencies, the people owning newspapers, this is a very pluralist undertaking. Premièrement, ils reprennent la main dans la diffusion de l'information. Because there are several interests they have from this. First, they get hold of the information, they will be directing news, they will feel like they have some sort of power. Ils vont se démarquer des agrégateurs en créant de la valeur ajoutée à l'information. And by going back to, as you said in the beginning, the fundamental role of journalism to verify information and to make sure there's a hierarchy, they will be distinguished and they will be seen as more a source you can trust more than just citizen journalism. Enfin, ils continueront à être concurrents, mais face à des sites d'information qui partagent les mêmes règles éthiques et déontologiques. And they will stay in competition, but there might in the future be. Can I just see? Ils continueront à être concurrents, mais Yeah. face à des sites qui partagent les mêmes règles déontologiques. Je pensais qu'il faisait pas. Si. And so they stay in competition. Donc c'est les citoyens journalistes. Non, non, les entreprises de presse, en ayant cette exigence éthique, continueront à être concurrentes entre elles, mais en abordant des pratiques. So actually, what he's saying, and what I did not quite get, is that the newspaper owners will stay in competition, but they will follow the same rules to ensure that there's a quality of information, there's professional journalism, and that is what sort of unites them in their function as journalists. Pour reprendre les propos de Francis Ball dans la Revue européenne des médias, les journalistes sont dans des situations d'associés rivaux. So, and Francis Ball, who's a media scholar, a French media scholar, he says that, yeah, that's what I just said actually, that they are competing, but since they follow the same goals, they are sort of united. So they are associated, but they are also competing, if that makes sense. Et pour nous, formateurs, cette émergence des nouvelles technologies démontre que nos formations doivent continuer d'avoir pour objectif de dépasser la maîtrise des techniques du récit pour se concentrer, pour se focaliser sur le fond. So, in fact, it's more about not really the way you tell stories, whether it's an interesting style or not. It's really about how reliable sources are, how reliable information. Merci beaucoup. Merci, un immense merci. Steph, you want to take the questions? Oh yeah, we're not done. No. Questions, please? Yes. Can you speak up? Yes. The first question is that since the professor mentioned professional journalism selects preferred storylines and put them into meaningful events. So I'm wondering what's the situation of French journalism presenting politicians in the country. So this is my first question. So you mean like how the French press presents? Politicians in the country. Okay. And Let me just, before I go to the Oh. text, t'as compris, hein? À peu près. Elle demande comment tu penses que la presse française présente les hommes politiques en France. And my second question is, since the professor mentioned radio is the
is the quickest source to get a breaking news in France, but the format of radio can use is very limited. So what suggestions and improvements you think can make to radio to make it more attractive? Comment faire pour que la radio soit plus attractive par rapport à Internet, c'est ça? Ouais. Alors, pour répondre à la première question, en France, on parle beaucoup de connivence entre le monde médiatique et le monde politique. De connivence, d'interpénétration. So between le monde politique voilà, et le monde journalistique. Okay, donc in France there's a lot of interaction between the world of politics and the world of the media, so there. Ce qui crée une défiance des lecteurs, ou des auditeurs, ou des téléspectateurs, vis-à-vis des journalistes. So there's some sort of défiance. On peut dire. Il ne croit pas. Ouais, c'est comme une méfiance. Tout à fait. So there's some sort of diffidence and mistrust of the audience when it comes to reporting the political world. Par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui sont mariés avec des hommes ou des femmes politiques. For example, there are a lot of journalists that are actually married to politicians. La réponse que l'on peut apporter, quand je dis beaucoup, j'exagère un peu. Il y a des journalistes qui sont mariés, sauf que ce sont des journalistes très médiatisés, et donc forcément, les gens font un raccourci sur ces situations-là. So when he says a lot of journalists, that doesn't mean he's exaggerating. It's not like it's a common trend that journalists and politicians get married. It's more that there are some, and so obviously usually it's journalists and famous politicians. So it feels like the journalists actually take like a shortcut to get to the politician, and so they might not really verify the information. At least that's what the audience. Un exemple célèbre, Dominique Strauss-Kahn, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, est marié avec Anne Sinclair, qui dirige l'information du Huffington Post version française. So, for example, Dominique Strauss-Kahn, who's a French politician, is married to Anne Sinclair, who is the director of the Huffington Post, the French version. Yeah. Donc ça crée un problème, vous avez raison. So there is a problem outside. La réponse que l'on peut apporter est finalement la réponse de l'indépendance du journaliste vis-à-vis du monde politique. So what we need to ensure is that there is an independence. Et comment peut-on arriver à cette indépendance? Je pense que la première solution, c'est de ne pas se contenter des sources institutionnelles. And in order to guarantee that there is an independent reporting is to make sure that that people don't rely on just institutional sources of information. Multiplier les sources, c'est ne pas dépendre d'une seule, qui est la source politique. But rather to get information from a variety of sources. Deuxième question sur la radio. C'est pas déjà la question, comment elle peut se démarquer d'Internet, c'est ça? Comment tu peux la rendre plus attractive? Comment rendre la radio plus attractive? Alors, c'est vrai que nous, en France, on a, je dirais, une temporalité assez claire de la réception de l'information. C'est-à-dire que le matin, on écoute la radio, dans la journée, on lit les journaux, et le soir, on regarde la télé. So actually what happens in France is that in the morning you listen to the radio, and then during the day you'll have a look at newspapers, and in the evening you watch TV to get news. Voilà. C'est pour ça que dans le sondage que je vous ai présenté tout à l'heure, presque un Français sur deux fait d'abord confiance à la radio pour obtenir des informations crédibles. And because of this like traditional way of this routine of the daily life, people trust radio more than the internet. Je pense que le grand défi de la radio demain, par rapport à Internet, c'est de continuer à avoir des ressources locales. So he thinks that what can sort of render the radio more attractive is that they should work a lot with local sources to be closer to the audience actually reporting to. Par définition, le journaliste n'a pas le don d'ubiquité. Donc il faut qu'il ait des ressources
il faut qu'il ait des yeux, il faut qu'il ait des oreilles pour lui. So it's really important that a radio journalist has sources, has eyes and ears everywhere. Ce qu'Internet a avec les journalistes citoyens. Which the internet has, like 'cause the internet's eyes and ears are the citizen journalists. So that's the big challenge for the radio to D'avoir les have mêmes the ressources same locales. eyes and ears. Yes. I would like to thank Nicolas for this very good presentation and work very well done in a difficult situation. It's very difficult to translate some of those images provided by the French language. I would like to ask you about the reasons, is there any possibility to find them, for radio to be the most stressful media among French audience. It looks like the ancient metaphor of wisdom is sight. So French don't believe what they see, or they just believe what they hear. How can you explain this? We are like Saint Mathieu. We don't trust in what we see. Mais c'est vrai qu'il y a depuis toujours un paradoxe en France, c'est que on regarde d'abord la télévision pour s'informer, mais on ne croit pas ou on croit peu à ce que dit la télévision quand on veut s'informer. So what he says is that there's always been this French paradox that first you watch TV to get information and to see the news, but you don't really trust it. So afterwards you listen to the radio just to verify whether TV was actually true. C'est pour ça que j'ai travaillé uniquement à la radio et en presse écrite. That's why I didn't work for TV, but just for the radio and print journal. Okay. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you very much.